Angamede. Olalelo, nakulukulu. Budira. Okuvalulirwe nakulabako, nakirabirawo tolina kubeera wange. Eby'enzize ndaba nze gye muvudeko, kati nkikakasa nti nina kubeera nawe naye. Mpulira bulungi leero, bino tobinje bituukiridde leero. Walayi mpulira bulungi leero, mpulira ng'obulamu obutandise leero. Okuva kululinga kugamba nyabo, omutima gwange wamenyake, sagala mutima gwange kuzanya tepo, jagala omago jagala leero mbulire, ate bw'obanga ompenna ntwalo nyanjule, okukakasa kankukube embaka, era bwe bambaka tugiteeke busabala, obasibule embeeko balage yakaweta, osambe gawuningolinga omuwendule, kankwagaze fujjo gwe kiruma mpabire, ne anemono bagisome mu mawulire. Wanyika bampana be bangi, nayise bwe mpana y'omukwe, mazima wangonde sensi, kwagala nnyo n'okusinga gwe okiraba, kakwankale bonna kibalumbe, omutima gwange kuwadde baby. Your love is 1 in a million. Omukwano gwo tegusingayo buwongo naye. Mpulira bulungi leero, bino tobinje bituukiridde leero. Walayi mpulira bulungi leero, mpulira ng'obulamu obutandise leero. Nera. Sente wezirito jani baby, nyambano nyume kutwale mu Valentine, kubembese kugulire akamule, chukano chana kusanye yo kwagala kukubale mobobana yingoza teka baby, kakuita mami ngatenze kampita daddy, mami daddy, bulira, kakulire ntume wakula na kabina, yagala kugulire yo besto babima, yagala kuzimbire nyume ya kalina, ai, kutwale kukulia tokumarina, Walinga bampana be bangi, nayinze bwe mpana y'omukwe, mazima wangonde sensi, kwagala nnyo n'okusinga gwe okiraba. Mpulira bulungi leero, bino tobinje bituukiridde leero. Walayi mpulira bulungi leero, mpulira ng'obulamu obutandise leero. Sente wezirito jani baby, yambalo nyume kutwale mu Valentine. Yeah man, welcome to the Freedom Show. It's always a pleasure. Tsanyise nnyo kubeera namwe wena wherever you are watching from. Eri kuboti nga tukruzinga ebadde jaribu. Now welcome to the real show. This very song bakaita abalungi balumya tujja kawereza chali waffe bamuyita ngoba sonko ani linya lyali ya kisiramu wegwe watunyumiza story eno ne tujikola makayimba kakunyumire and all the broken hearted people. Dance fire. Oh. This is a true bad man love story running down for me heart and me soul and mind. No one can feel me heart is breaking, and nobody can cry me tears with me crying. Mazima nzute kituufu ekiri mu mukwano, omukwano gunyuma, gye gukoma okunyuma, gye gukoma okukula, buli omukwano guluma, gy'okoma okwagala omuntu n'omwewa mazima, abalungi balumya, n'omwesiga n'omwagala n'omutima n'ogumumalirako, abalungi bayiwayi. Mazima ogenda n'osangawo omuntu n'omwagala nga mazima ye takulinako, takulago mweddaalo gwamu amaanyi, owulire sekomye, kati nze nange yali wano omutima gwange gujjudde ebimundu mmwe bitagambika, nze nakaaba nadaaga najula n'okunywa obutwa banange era bweruma. Yes you may, don't believe me when a bad man say, if I get to have a lover day, my memories will never die, cause my love for you will never end. Yes you may, don't believe me when a bad man say,
Never run into have a love affair. My memories will never die, cause my love for you will never end. Sing! Manzute chitukuwe chiri mumokwano omukwano gunyuma jekukomo kunyuma jekukomo kukulaiwo gulo mukwano guluma tokomo kwagala omuntu n'omwewa mazima abalungi balumya n'omwesiga n'omwagala n'omutima n'ogumumalirako abalungi bayiwayi. Listen to Batman love story. It's a love story. All of the girls and children, No one can be all of the boys and children, oh I. Yes, you may. Don't believe me when a Batman say. Never run into have a love affair. My memories will never die, cause my love for you will never end. Yes, you may. Don't believe me when a bad man say, never run into have a love affair. My memories will never die, cause my love for you will never end. Yeah man, each one of you can make a contribution to yourself. Dance a vibe. Kana kaimba bakaita osobola. Yagala kabanyumire mwena mwena. Nadala babana bageto abenyoma. Okubanga bakuzala mu katanga obuzalibwa mu kyalo. Bwino tandika okwezala wa mwana ngoloza tosobola. No way. Me is a ghetto youth too. But I'm right here. So now we get it is this song is meant to me. So it is meant to inspire self-confidence. All man, remember that everything you believe you can achieve, man, if you work hard enough with discipline. Aye, balabe banji mubulamu abatoba bamune bagwama amanyi ne bakita naye leero kambabuuse amazima olemerako munange omalako bekati twasalawo kulumba nalo nga twesiga Mukama Katonda kuba ne Dawudi yanyiga Goliath singa yesigwa Mukama Katonda. Wadinga embeera ekayo osobola kusaba togwa mu nsubi osobola manya Mukama wali osobola osobola embeera yonna. Wadinga entiisa nyingi osobola Mukama wali osobola kati togwa mu maanyi osobola mu mbeera yonna. Kula w'amaaso tunule kubaawo zibirize ensi egenda songa za ggwanga munje okumanya kwe kuyamba abalala ebikunyiga bibinyiga tubikwase maanyi ebyo twebeerere gira balemerako bebamalako enjogere yo yaffe kubadda wadde ng'embeera enkaye kugaba togwa mu nsubi saba manyi osobola embeera yonna wadde entiisa nyingi osobola Mukama wali osobola kati togwa mu maanyi osobola mu mbeera yenna. Ladies and gentlemen, Davis, very talented young boy. I apologize for calling you a young boy, but your talent is too big for your size, man. Give me that vibe, Davis. Dance. abadde bakulimba Sobola, abawoza tolumba sobola, Katonda talimba sobola, manya ye defender sobola. Kati gwe abadde alowooza nti ebintu by'abalonde kankubuuse leero naawe abadde amanyi nti ebintu tebisoboka egizampo yeffe kati nno tebakutiisa tebakufiisa tebakujoganga naawe ebintu obuyinza babali mu buyinza tebakukanganga wadde nga bajja na byasi bajja nabo mufe tujja na Mukama Katonda tumanyi ne Dawudi yakuba Goliath nga yensize Mukama Katonda bajja nabo munatiyagasi fe tujja na Mukama Katonda olaba buleti pulufu omwana
na mwaluwa yakwata bukwasi jinja. Blessed love. Yeah, man. Yeah, no biani. Yeah. Kasoke nyimbe kana kayimba ngatusomerako ba exibo nabona simo bubi in Chameleon voice. Simo bubi. Yeah, man, greetings fellow artists, whoever you are, wherever you are, I bring you love and respect. Ladies and gentlemen, it's not only us, it's not only Bobby Wine and Nubian Lee, but it's an honor to perform alongside Aziz Azion, a very special talent in voice and instruments. Big pleasure to be performing near my brother Jaja Baker, Joseph Sachs. Abalanja kubambokera konga tuyongera maso na etusoke tuimbe kana kaimba bakaita speciosa wancha wang. Dance of fire! Joseph Sachs yokozotia akokofu yesikemba demanye na ekokafu yekatuka gendereko kubanga kuno gwenkubye sigwa mulembe gwa luli kuno kulimu olu Facebook live balina ebiwala matwe bitira bitya nga kubigendako bubi obeera wakutya ulira anyomiza omuwala gwe nayagala yabeeranga kamocha mu community bamuyita sipensiyoza nataba naye nayagala sipenzi nisiribira bacalumu nanjabulira nenegayirira sipenga tabiwulira kakuma bibintukamite olondaba ebyange byenabiwedde omwoyo nga nze nazikidde yaŋŋamba dontiwali just fast feeling sipensiyoza wanjaba naye mu byaddala olinganga eyanyamba singa walite wanshawa kati sobode fona mokaza na nzimba sipensiyoza wanshawa naye moka katonda mugolonze wanyamba singa walite wanshawa kati sobode fona mokaza na nzimba naddamu kumulaba nga eyali sibeto sobola kumutegera ekanyini teyetegera ewajajayibomo kimumba seryeri wansi yenasembayo musanga mwana muwala yayiga n'okonya kabanga tuli ne batayi bange tuli muswaka tunywa nabyaffe tuteredde yekaziza zimbidde akudde nitebisebo olwona yakalidde tondowooza ngalaba musana konze kundire katongo babikadde emusomera kuba ku bya jeme bwe yanjagalira nga tukyanga n'ekyaga bamumpisangako mu shoti pajero nembonaabona ekigonga kalirapiyo nenkoga nga sikyalya wadde naŋŋamba dontiwali ejasifasipiri sipensiyoza wancha alinganga yanyamba singa waliti sipensiyoza wanchawa naye moka katonda mugulu nga wanjimba singa walite wanchawa katisobole kona kulya akozacha ye mama kati nalaba ekubo bali batuufa kugoba yakulaga ekubo bakulekawo obakulaba ng'okola luliba olunosizinkana asanire embaga manyati omuntu bwakujawo obaokalidde wekabanga obadde kataala oba ozikidde akujawa n'olemerako oba wefudde na pala okwagala okakomukwano ebiko byayala bakindaga luli mbiseera bya geto nebamba embeera mbabuuse baana basibo gwokabiranga amaze okujawa njagala okimanya oluusi gwabalina omukyawa kale no sirikatokaba munange dontiwale ejasifasiviri jesipensiyoza yanchawa alenga gabe yanyewe gandi manjikiwe kano kakwereza chali wange sipensiyoza wanchawa naye kakube mpola mpola. Yeah man, I want to dedicate this song. Keep the vibe going to Mr. Dan Magic. I did nyumia mao murihaso Dan Magic ngayagala nteko amanyaka bachali awo nenga ngamba mwana bachali bange bajja kuluza
Obachi. But now don't look at me as an MP. Look at me as an artist. Because Kuanga Paper artist, we make a satire out of everything. That's what makes Chris Ogon funny. That's what makes Spire funny. That's what pushes the very noble message far and wide. What do you say? So kadi mwe bachali banga bali eyo. Mumanya mazima. Yeah? For example, I know I have memories. Atwimira one twogera ekituufu. Fena ne bachali bange bonna bonna betwali mu Firebase Army. Ne ba artist bannange bonna bonna. Naye lwakuba ebiseera ebimu bo bamanyi obbatemera ne bankyawa okuggyako omuziki gwereke gugende maaso. Now I'm an artist and this is heart to heart. So ekituufu kyo kiba kituufu. The truth is the truth. You might buy it, you might beat it, you might kick it, you might lock it in a jail, you might pay people to speak otherwise, but at the end of the day, there it is, the truth. So, I want to dedicate this to the friends I lost because I stuck on the truth. Bachali bange mwanchawa na yenze chirabanga namwe abanyamba singa malite mwanchawa sandi bade freestyle. Bachali bange mwanchawa ubanga baba temera ne mumbuka singa malite mwanchawa sandi tegede ndi namwe muli balaisi. Bachali bange mwanchawa olwokugenda ku mazima ne mumbuka singa malite mwambwaka andi besize mu byakabi ne muntunda ne fulufiga wanchawa naye muga katonda mukulunga wanyamba singa walinga tonchaye andi kwesize mu byakabi ne mumbuka ne basikati wanchawa chali wange amazima nawe nontunda singa walinga tonchaye andi kwesize mu byakabi nonchi waliyo abalala bangi nnyo. I want to keep the friendship, and you guys know that at the end of the day, I love you and you love me, but because money and confidence, but you can have a harder breaking point. As a generation, man, we must not lose each other to greed. Okay? Naera, nidamo kubalaba. Ndidamo kubalaba nga eyali Bobby tosobola kumutegera nakanyini nga Ndidamo kubalaba nga eyali Bobby tosobola kumutegera nakanyini teyetegera nga judde bicepe yafuuka na pulezidenti ng'eyali Kaguta wamwe bamuwangula alineri mu kyalo nga bano Nine bachali bange ba ede mutwe tuli wali tuterede nga tuli ne batai bange ba director Devi nga tuterede nga tuli ne bakao bange banubiani entebe nga tuterede tuli ne batai bange badani magiki entebe nga lituvimba ngabo babu sipezi yoza wanchawa olinganga eyanimba ate no mwana watu sijasiba miziki bibanchawa. Muhozi was my friend, Kaihura was my friend, Rukutana was my friend, even Museveni was my friend. Nene banchawo lokogera mazima Kaihura wanchawa naye nga wakola bubi kuba nalikyaliwo ne Muhozi wanchawa naye gwenze nkirabanga eyanyamba singa walinga puro. That's a fire. Yeah, like I said in the beginning, please don't take offense.
I'm an artist, and we turn everything into fun. It takes maturity not to take offense of art and a little bit of comedy. That's your fire. Yeah, like I said in the beginning, please don't take offense. I'm an artist, and we turn everything into fun. It takes maturity not to take offense of art and a little bit of comedy. Welcome to this show, ladies and gentlemen. We are here at One Love Beach in Busabala. Yeah, and this particular place is called Radio Corner. Mugenzi moze radio yasiga ke yo paint kuma injago yagalanga nnyo wano ekinewunyisa nti ba legend balina ebintu bibafaananya. In Uganda we've had two legends abalina outstanding voices. That was the late Paulo Kafero and the late Moze Radio. Naye kati luli ku quarantine show I gave respect to Moze Radio, and now that we are blessed and honored to be in his presence, I want to respect the great late Paulo Jobo Kafero. I've not commented about the goings on, but I hold him in very high regard. Kana kaimba kubira ko mwana zizi ku ndongo ya Kafera tujijamingemo just. Ladies and gentlemen, Evamita Jesus Yon. Woo! Representing for Paul Kafero. Chino chene amanga kalombolombo kange echo kujamba imbiringi ebinyuma. Ni mwana wa wano ero mubando mutendekeo adala muganda ochagulanyi. Temumbusa busane mubika byabaganda nsibuka mukyajjajja wange Kaira. Kabubetumbi mukirone ngenda musale kanzigulira tabola abantu bakika. Obeera butalaba okuleka wali muganda ogwate n'okozesebwa ng'omunene. Mukyawule okusosolo okukuba kumanya musayi gonga nenda yetugatta ya Nakalama. Ni mumalirivu nnyo okuviira ku kyantumu okulembera abantu bange. Ni mumalirivu nnyo okuviira ku kyantumu okulembera abantu bange nsobola. Ngumidde n'okukubibwa nange bwaje nasibuka ng'era nga ne mu makomera nze nsibibwa. Ebigambo ebijoteke ebijja binjogererwa nabikwasa musumba wa Katonda. Ebigambo ebijoteke ebijja binjogererwa nabikwasa musumba wange Katonda. Njiyinza obuyimba bungi gasinga kubira mu lulimi Luganda. Ne mu maaso g'abakama bange nimwetwaze nnyera nga ngunzi. Njiyinza obuyimba bungi era nga nkubira mu lulimi Luganda. Ne mu maaso g'abalonzi bange fuba okola ekituufu era ngonze. Siyinza kweyisayisa kikungu ebyo bibaka wange nga ngenze. Singa eyo yeyali eneeyisa mwendi pawo yambiri mpagidde mumwe ebyo. Mama Azizi baba tokwata ku ndonge. Padam. Tuba munange nnyo kano baddo kalaba tuba gachale wange kano baddo kalaba tuba munange nnyo. Kafero Budeyo kamocha jemu changa zija balamandesa danzize kutapira njiri. Naboka moto mala mobana basebi ya lomo koyo wesa dazo na geto na kola chi.
nga mukumbomera ninyenyeza n'obulya nga zengula bando ne moketo nga bakwata kutama twaliko abaana ngo ne Yosefu Mayanja nga katufuira pege tumamuleke mu bujja twali bakiwago ffe n'okusinga agambye atya twali bakiwago nga edi mutwe nga bwe tukusanga manjenwa engombi tokuba zowuma twajuga ekibuga twafuwa amaki twadigoma ebiwala banange esebo Tonda bakati sebo kubonga ne bano babesije ne bamawo nali kibanda. Pull up. Blessed love. Yeah man, it's like only yesterday when I was in my early 20s. We give thanks for the gift of life. We give thanks for the thousands of second chances that we've been given in life to make a difference, to learn through the hard times. Like Malcolm X one time said, don't be so quick to judge a person because they don't think like you or see the way or see the way you see things. Because there was a time when you did not think the way you think today. So, let's try to be patient with them. Bajja tutegera maana. Nange mnamale myaka mingi nnyo ngangamba maana aba abantu bali mu byabwe abo ba politician until I realized nti tuina naffe okuplaying a part. I hope it did not come almost too late. Naye namwe muja kwebuusa ngamwe. It's a pleasure again to have you friends. This is the Freedom Show. We use music to address the issues. Tuitamu nyimba munone tuogera ku bintu ebituluma. Like Bob Marley one time said, when music hits, you don't feel no pain. So we hope you don't feel no pain. Because what we're saying is the truth and nothing but the truth. So katonda tuberenga tubakuba guno muziki. Dance! Freedom comes to those who fight, not to those who cry. Because the more you cry, the more your people continue to die. So rise, free yourself. Yaga 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 yaga. Bada bam 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 bam. I don't know why the corruption is too much. Yaga yaga yaga. Why the price of electricity too high? Yaga yaga yaga. Why the price of education is too much? Yaga yaga yaga. Can't you see the tribalism is too much? See, I would like to communicate about the things that we have to eliminate, the ignorance and poverty to eradicate. All the whole of the people them to educate. Don't you try to politicize, don't sing or be whining with the designs. Sensitize me, sensitize, cause I know my people must realize the most important thing that true liberty begins in your mindset. To bring it to people, they must educate, but education is expensive to get. It's like you say we carry water in a basket. I don't know why the corruption is too much. Why the price of electricity is too high? Why the price of education is too high? Can't you see the tribalism is too? Temudao mwerimbe, temudao mwerimbe, moza tukabamago. Temudao mwerimbe, moza mulinda government bayambe. Temudao mwerimbe, mbokugana rale bayamba mwe. Temudao mwerimbe, akawanika ka COVID mubimanyi. Temudao mwerimbe, nga COVID bamukola mu musimbi. Temudao mwerimbe, bano COVID bamukola mu musimbi. Temudao mwerimbe, mbu scientific bichi. Mulikola mutyanga bechanze, bano bana Uganda nga bakoye. Mulikola mutyanga basazewo, ne bava mu mayumba ne balumba. Mulikola mutyanga banyize nga abana b'Emali bwe banyize. Mulikola mutyanga bechanze nga abana b'e Misiri nabo bwe becanga. Olikola otya bechanze nga abana ba Kampole bwe bamugoba. Olikola otya nga bakugobye nga Omar el Bashir bwe bamugoba.
olikola matyanga bakugobye nga kyaliwo Gaddafi bwe bamugoba olikola batyanga bekyanzi abaana bageto nga bakoye olikola obutya ne bakyalibo nga bakukoze akamugabe olikola otya nga bakoye abantu bonna bonna nga gwomuntu wa famire y'omusalo gw'omwezi tegumulisa kumala wiiki kumwezi akawunga kemugaba tosobola nakukawa nsolo ebijanjalo byemugoba tosobola kubirisa mwanawo amata gemugaba namwe mugalaba. The truth we speak, nothing but the truth. One drop like that, one drop like that. Katika mbyogere. Huh? Listen. Bwemutuba mu masomero fizi tusasira zimu naye emirimu gibera gy'abalondemu abavubuka baffe betting gwe mulimu magala ekibuga zi akedi ne muzisiba zimolo mwana watu ne muzireka omunaku yanyigibwa mu covid omugaga nga mwete bimkwatako emotoka eza gavumenti abantu bamwe be bazivuga emirimu gya gavumenti era abantu bamwe be bagirina ebifo mu polisi abantu bamwe be bagirina ebifo mu magye nabyo abantu bamwe be babirina esente za covid kiraba bwe zilongoosa mu malwaliro. Tell him. Are you feeling? Oh yeah. Are you feeling irate? Sending greetings to all the fighters, all the freedom fighters, wherever you are. Keep strong. Keep strong. Keep solid. Keep pushing. Freedom is near. I don't know why the corruption is too much. Yes, man, freedom will be the ultimate prize. The price has been paid. I want to dedicate in a very, very, very special way, ladies and gentlemen, this show to a lady called Rita Nabukenya. She was murdered by the police as she was coming to court to hear a case. Now, here is the story. Today, the president and the Electoral Commission are banning public rallies. They don't want the message of freedom to reach the people of Uganda. They claim we should communicate on social media. But hey, once upon a time, the government presented a proposal which became a law and put a tax on social media. The president was saying social media is used for Lugambo, but I know that social media is the mode of communication where young people meet and talk. Many of our young men and women don't have jobs here. They go to the desert to look for greener pastures. The only way we can keep in touch as family is through social media. But he put a tax on social media with all due respect to the president. And now, when me, my brother Joel Senyonyi, my brother Raymond Mujuni, my brother Apas, my brother Nubian Lee, my brother Dan Magic, and very many other brothers and sisters like David Lewis Rubongoya, like Roy Semboga, like Chairman Nyanzi, decided to go and protest against this tax because it was immoral. Young people use the internet to communicate. Right now, I am performing to you on Facebook, on social media, because it is our only way we can communicate. We are first world brains stuck in a third world country. In fact, this is not a third world country. We only have third world leaders. Anyway, we protested against the tax. Many of us were arrested, like Julius Katongole, like Nyanzi, like Eddie Mutwe, like Selecta Devi, and were taken to Luzira prison. Later, I was also arrested and arraigned in court for protesting against social media tax. So Rita was riding to come to court and stand in solidarity with the brother because she was putting on a red beret
she was deliberately knocked down by a Uganda police car, and they killed her in the full glare of surveillance cameras, which you and me pay for. The police said that happened in front of a camera, but again, later on, the police spokesperson came out and said the footage has gone missing. Anyway, I don't mean to bring back sadness, but I want you to know why I respect and celebrate Rita Nabukenya. Sister, rest in peace. Fetucha Pamba na tucha chikuba. Dancer Next Fire. This song is called We Are Fighting for Freedom. This is a message to the government expressing what's exactly on the people's minds. Wako ebinyigiriza obulamu bwaffe mazima mutumala keddembe lyaffe Uganda etambula edda mabega mutuse n'okutwetamya eggwanga lyaffe mulimba mutufuga bubi nnyo nammwe kale tetuganye mwalwana mu nsiko naye gwe omwana gwe wasanga nga tannazaalibwa kati naye yazala nadda kino mukiŋŋambire muzeeyi abamutuukako ne bazeeyi banne bamugambeko n'ensonga nkyamu nnyo gyalemeddeko kati eggwanga lyonna lyetamwada amazima eyalinga demokulaasi mwagibuluga kati yafuuka na hypocrisy. Yes, eyali fundamental change mwagizaalawa mugifudde no change. Ensonga ez'abalwanya zonna mwazibukako nammwe mukolabira ebyabali naye nga yo constitution yaffe ejja kuddawo nga tumaze okukutwala embiro. I say we are fighting for freedom. Bannayuganda bali ku mawanga, we are fighting for freedom. Bagala kukomawo waka. Bannayuganda balusudde mwakaba bayasiri n'abalala. All right, listen, second verse. We are living in a time similar to the one of slave trade. This oppression is worse than apartheid. The gun is the master and the citizen slave. The pearl of Africa is bleeding. Question, what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution? See what you're doing to our nation. What are you teaching the future generation? See, our leaders become misleaders. See, our mentors become tormentors. Fighting corona, but fighting with guns. I said, we are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Bannayuganda bali ku mawanga. Olwane baboyi, temupowa baboyi. Freedom means that everybody is identified by the content of their character, not by their second name, not by their tribe or religion. Freedom means that even if we don't think the same, you don't have a right to beat me. Freedom means all of us are treated the same, rewarded the same for the same work, and punished the same for the same crime. Freedom means all of us as citizens of a country, as members of society, deserve the full respect. So, in brief, what we are fighting for is not just positions. All we want is the same. And this happens to all freedom fighters all over. We might differ in strategies or techniques or approaches, but our ultimate goal is the same: complete freedom, complete justice, and complete equality. And that we are going to get. Kalino okununula eggwanga kituuka katako abaana ba Uganda fena. Ziramu nti okununula eggwanga mulimu gwaffe abaana ba Uganda fena. Era manya nti bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireyo oliddemu ensi y'olukwe. Naffe abakulwanirako gwe n'osirikireyo beera otusadase. Ono omusajja tumutya buti naye nga twakuŋŋanye. Nkiddamu nti tumutya buti naye nga twakuŋŋanye. Blessed love. Blessed love. You see, ladies and gentlemen,
we all fight for freedom. And I must say we credit it to those that came before us. On this show, I want to send respect to all the freedom fighters, particularly here in Uganda. Dr. Besigye, Norbert Mao, Mugisha Muntu, Dr. Paul Kawanga Semogerere, and all those other politicians. But I also want in a very special way to recognize the role played by the great late Christopher Sebaduka, Fire Rutaya, and all the artists that have been singing about issues, respect in all aspects. You inspired us, and now we are here to add our energy on the noble job that is being done. So nobody can do it alone. We must do it together. We are young people who come with so much energy, so much youthful energy. But again, power is nothing without control. So we need the guidance and counsel of the elders. That means we must do this together. The young and the old, the male and the female, the rich and the poor. We must all be united forces of change. Dance that fire! To all the freedom fighters all over across the divide, remember that unity is strength. Ladies and gentlemen, Joseph Sass, once more. Lord of mercy. Okay, how about you? United forces of change. The only way we're gonna get a liberation. United forces of change. The all of us must come together as one. United forces of change. The all of us come together as one. United forces of change. All of us must come. Listen. Our people complaining night and day. They wonder why we continue to live this way. But I know that things can change someday. If we really want them to change anyway. Uganda land of abundance, but Ugandans living in deficiency. The leaders want life presidency. We must abandon that silly tendency. Uganda rich but Ugandans poor. Because the leaders them drunk on power. They run nation like family affair. The citizens suffer but they don't care. United forces of change, they all of us come together as one. United forces of change, opposition come together as one, please. All of us must come together as one. Alright, let me tell you. So now we say whether you are JMA, whether you are DP, whether you are NRM or you are FDC, whether you are CP, whether you PC, whether you are ANT, Banegwanga bali malao, abanyasinga tabantu bali mokufa nanjala, bwetwegata ne tugoba bana bajega tusobola okutasa eggwanga ensega. United forces of change, tubasabye come together as one. United forces of change, the people them must come together as one. United forces of change, Banange come together as one, please. Joseph Saxi, Bambika, Lord of mercy. Lord of mercy. My people complaining night and day. They wonder why they continue to live this way. But I know that things can change someday. We're the best, we're the best. We're best. I can be a chef. I can be a chef. Abalala na bombalaba, simana obo balaba, na embalaba. My people complaining night and day. They wonder why they continue to live this way. But I know that things can change someday. If you really want them to change anyway. Uganda rich but Ugandans poor. Because the leaders them drunk on power. They want nation and family affair. The citizen proper. Lord I must United forces of change. The only way to get a liberation. United forces of change. People
come together as one. Whether you are Eastern, whether from Eastern, whether you are from Central, whether you are Eastern, whether you are Northern or you are Western, whether you are Islam, whether you are Christian, whether you are culture or you are Rasta. Blessed love. Yeah, man. Like King Selassie one time said, until the philosophy that holds one man greater and one man inferior on account of anything, skin, color, race, tribe, religion or creed, until that philosophy is finally and permanently destroyed and discredited, it will be war. We might not fight violently, but we shall fight to the end. The beauty about it is that our fight is a legitimate fight. It's not a secret fight. It's a public fight. It's not a violent fight. It's a peaceful fight. Because the people are fighting against are violent. And we know that violence cannot stop violence. Only peace can do that. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. And like Dr. King say, hate cannot stop hate. Only love can do that. Twagala kola buli kimu tukolanga tukikola mu dembe. Tugenda mu kulonda okujja. Njagala okozesa omukisa guno obasaba okubeera ab'eddembe. Mubeere baddembe. Naye nga temulinyirwa ku mutwe. Mubeere assertive. Muyimirirewo. One, musewe eddembe naye nammwe mubanje eddembe kubanga muli baddembe. Buli kintu kyonna amateeka gaffe kyekoogerako gakuwa bw'eddembe nga gwe omuntu wa bulijjo. So n'okulonda kuno twagala kubeere free and fair. Nga kwa mazima na bwenkanya ate nga kwa ddembe. Kubanga okubula ebbula ly'amazima n'obwenkanya lirijjawo eddembe. You know, you cannot have peace unless when you have justice and honesty. So let us put the ingredients together that bring peace. Kana kayimba bakayita ddembe, njagala kabaweereza mwena mwena abaana abafuna eddembe agamuntu abagenda okwewandiisa, abagenda okulonda. Dance of fire! Aramasi. Ani akajukirako? Neto waliruddawo ebiseera ebyo. Abakumangana, abalumangana, abatemangana, balabapapamangana mu kigo ky'okulungamya kw'omuntu eyandibaddewo okulungamya abavubuka. Lwaki gwe bakulembera mu kukola obutabanguko? Bino byonna byenatidde nnyo. Okulwana mu bavubuka kususse nnyo. Abakulembeze kibaswaza nnyo. Kale abavubuka nze nsaba tukole bwe tuti. Okulonda kubeere kwa ddembe, n'obuyinza bubeere bwa ddembe. Ne muzeeyi apowe mu ddembe. Uganda etunyumire tabye. Okulonda kubeere kwa ddembe, n'obuyinza bukyuke mu ddembe, naffe tuvimbe mu ddembe, obulamu butunyumire. Kuva ku independence tuli mu ntalo, kyekireetako kuva mu independence tuli mu ntalo, kyekiganye ne Uganda okola lwa ntalo. Buli gavumenti yezena ntalo, ate baagala okugenda zibenga ntalo. Bakikola batya bali aba Tanzania, bakyusa nga tewali kulwana ntalo. Bakikola batya balimba na Kenya, bakyusa nga tewali kulwana ntalo. Bakikola batya bali ye tewali kulwana ntalo. Lwaki temukitandika abasebo? Abakulembeze okulwa mu ntebe kyekireetera Uganda okuvuga. Muzeeyi Museveni okulwa mu ntebe. One drop. This is unfiltered. One drop. Kuva mu
mu independence tuli mu ntalo kyekiganye ne Uganda okulala ntalo tuli gavumenti ejana ntalo era baagala okugenda zibeere ntalo bagikola batya bali aba Tanzania abakyusa nga tewali kulwana ntalo lwaki temukitandika abasebo mwagamba kyekyabalwanyisa entalo lwaki temulabira ku Mandela ye yavuga kimu n'atabendera Muzeeyi Museveni okulwa mu ntebe ye gwaleetedde Uganda okufuuka eddebe buli ayogerako bamufuula mulabe nze mwalo wakatonze kati okulonda kubeere kwa ddembe n'obuyinza bukyuke mu ddembe banange tufuuke baddembe Uganda etunyumire ensabye okulonda kubeere kwa ddembe n'obuyinza bukyuke mu ddembe banange tubeere baddembe wando gano ge mazima gali agakawa abasinga bagatyanyawo anoge mazima gali agakawa gwatana kimanya kati nkubuusa boy obanga odala oyagala Uganda ne mu bikolwa okiraganga tuzimba omusingi guyambe Uganda n'abaana baffe kwe balirabira bamanye ti omuntu okugenda mu buyinza tekikyetagisa kuyiwa musaayi bamanye ti omuntu okukuuma obuyinza tekimwetagisa kucunya banne bamanye ti omuntu okukuuma obuyinza tekitegesa bamanye ti abantu besimbawo abantu ne balondako abantu besimbawo amateeka bwe gabagamba ne mwami byabakama kana kayimba kakunyumire ne bakyali bo bonna nammwe kabanyumire manyi nti mukola amateeka era bino mukimanyi ti abantu besimbawo abantu ne bakuba campaign abantu ne balondawo asinze nga abafuga gwe basinze nga asikawo naye gwe abakulembeze kati bimuyoga kimu byakulimba lwaki mutufuga bubi bwe tutuse okulonda ne muteekawo okukyanga lwaki mututidde nnyo tutuse okulonda muteekamu obukolomoni kiki mutidde nnyo tutuuka okulonda muteewala ebya campaign nga mutidde nnyo mbu scientific campaign lwaki mutidde nnyo gendako oyitireko wa mu kikubo mwe mutidde nnyo naye musanze bana Uganda ababuufu mutidde nnyo okulonda kube
of the Freedom Show. Blessed love. Make me continue with the show. Respect King Saha. One love, one love. Respect Dr. Hildeman. One love. All right, katika tukubongera ate. Start it. Hey Alama. Hey Alama, noi, 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 noi. Hey Alama. Amasungu buli wingala banze ya see sunshine. Nendo zawe chibera baby nga you are mine. Kubano liwe na kusanga nga tuli moda. Nenkuza batu zineko nawe omunyiko squeeze. Kakuba chingamba, ula bikanga tampenda. Baby manya boli choyenda. Zenjugu wakabundo nenda. Ay, one day you say it is on the kanya, another day you say it is in Muge. One day you say you are on the Paraga, another day you say you are my UK. Anya de pingo itiri mochinya, olinganga dai ni mobile. Na yenga charenga, ejana charenga mama. Singana lingi na waka huku, nandi bade nangi ni amasabu. Mugambe charenga, charenga mama. Singana lingi na waka huku. Jeza batolo vera kubana balala kubana kewede. Zezere moto wakwe mulisanyo na yenga wakawari. Wonda bonjere kabo fido mutini na ewa tumende. Papa trigo balala papigo munyama na ewa kawamba. Dolo mwa kwaneza sete namana na dumuga ngete. Obulu nyibo bozanaze uno mana nyirira mpanze. Basi kampulira nkanuka babe kola mpulira mputeza. Kama zoke kakumenyoni Bow, bow, bow. Na yenga charenga ejana charenga mama. Singana lingi na wako kandi bade nange nyamasa. Charenga charenga mama. Singana lingi na wako kandi bade nange nyamasa. Agamba chieringi baba. Ebola bando kopyange ya miraka sidi manjika mukwano. Ebole tazikule nazikatapira wano zosichamo. Ebole tabirole vyaki ya kazi sempano nomana. Unuimano molonji kwesibide abala lamba buse. Eranda ina muganyabo kujagade abala lamba chaye. Yetuka, yetuke na ye mutute wange. Mama charenga, charenga mama. Singana lingi na waka huku nandi bade nange nyamasabu. Charenga, charenga mama. Singana lingi na waka huku nandi bade nange. Love, yeah man. Coming to you straight from One Love Beach in Busabala. Kana kaimba kasemba yo njagala kawereza abachali bange betukoze nabo concert eno abatali maso ka kamera abali mabeka kamera betutayogera ko naye nga batu supportingireyo mwena tukabawereza namwe bachali bafa ababerako ne mulaba concert zino. This is the only way we can communicate to you, but in a very special way. Rabachali bangenjagala kana kaimba tukabale fena ba legend bona tulinabo, the legendary Tony Hose yali mu byuma mabega sebo ja kujogubale mu. Yeah, Jaja Pade, original Pademan, Michael Oma, Dan Magic. Muje tukubale mwa. Gutandike start it. Baba mukumenyeke.
amanyi geego sipidi yeyo babitandika mpola mutandikwangu obulamu bwa mirigo yengo yogero tyatimba mugeto geno yita omuntu tetwaba twezo Coming Michael Uma ladies and gentlemen Solomon Kampala Soko Jotu Bali Lemwe give them a dance Solomon you are a big boy now goodbye taps ku kamera jangu wano taps ku kamera jangu lemo jangu na kamera yo amanyi geego sipidi yeyo agambyadia amanyi geego Selector Debbie give them a dance jejo Debbie yoyo amanyi mama yao manager John jejo baby yeyo jejo amanyi geego sipidi yeyo Kuria twabitandika mpola mutandikwangu obulami bwa mirigo yengo yogero tyatindi mudongo noyita omuntu kyetwaba twesowoolayo ne tweyogerako ng'obulumi bwa mirigo abantu bakuwa basibwa n'abandi basibwa naye tetwakowa twakoma ne tukusa ensonga wenjogera ntyonayogera ndowooza kati oziraba ensonga sukaali geego nesimanyi oba tukongere amanyi jaja Fade ladies and gentlemen the legendary Fade man Tony Oz ladies and gentlemen the legendary Tony Oz kimujana kamera oyo yeze mpisaze eba yawera mu kamera nayabera fumbe bya kabiri the legendary Michael Uma give them akakanzu keeko ekanzu yeyo ka Uganda keeko ne kakala keeko jejo sibidi ye Sharon you must give us some dance today ladies and gentlemen a long time backup artist Sharon jejo kadansi keeko bambi jejo yeyo sibidi yeyo amanyi geego Don Sharif Naja yeyo amanyi geego okay second verse twajigala omukulu tababe kiri mu ggwanga okutujanka twajigala ennubi ani tajja wano nakuba kadansi ani ali alabe ku nnubi ani nga zina dansi omunubi akaya abalaga kadansi kalaba amazima omunubi akaya ebedi geego netimanyi oba titongereo amanyi geego we want to thank you for watching abantu no babeera ne budansi Patrico kadansi geeko mama amanyi geeko kadansi geeko geeko nomanyi bwe tutaba wano kati tulayika tutabuse saganya ate kugenda mu spiriti ya pere abamiziki mundekere mwako oba MP bannange abantu bandekere mwako oba MP friends it's a pleasure being with you on this show we call it the Freedom Show neera naffe tunyumirwa tubadde wano ku One Love Beach Busabala mwebale nnyo mwebalire ddala mukama b'omukisa bulira kajjeeko blessed love thank you very much